Москва в тот вечер дышала осенью. Кремлевские стены возвышались над городом, подсвеченные мягким золотистым светом прожекторов, а в их тени лежала тишина, прерываемая лишь гулом редких автомобилей и шагами патрулей. Внутри одного из самых охраняемых зданий мира, в большом зале с высокими потолками и тяжелыми люстрами, собирался Совет Безопасности России. На длинном полированном столе, покрытом папками с докладами и планшетами, стояли стаканы с водой, аккуратно разложенные бумаги и карты. В центре сидел Владимир Путин. Его лицо было спокойным, но взгляд выдавал напряженную сосредоточенность. Он слушал, как один за другим выступали советники и министры. Каждый говорил осторожно, выбирая слова. На повестке дня стояла новость, которая уже разлетелась по всему миру. Владимир Зеленский официально объявил о своем уходе с поста президента Украины. Первым заговорил министр иностранных дел. Его голос был сухим, дипломатичным, как всегда. Господин президент западной столицы реагирует осторожно. В Вашингтоне заявили, что поддержат любой демократический переход власти в Украине. Брюссель призывает к стабильности. Но за кулисами уже слышны разговоры о том, кто станет преемником Зеленского и какую политику он будет проводить. Путин молча кивнул. Его пальцы легко постукивали по столу, будто он считал ритм. Затем слово взял министр обороны. Наши аналитики считают, что ближайшие недели будут ключевыми. В Киеве начнется борьба за власть, и каждая фракция постарается привлечь на свою сторону как народ, так и зарубежных партнеров. В этой неразберихе для нас открываются новые возможности. Путин слегка прищурился. В комнате воцарилась тишина, пока он не заговорил сам. «Я ждал этого момента долго», — сказал он тихо, но отчетливо. «Украина вступает в новый этап. Важно, чтобы мы были готовы действовать». Его слова прозвучали как сигнал. Советники переглянулись, понимая, сейчас определяются направления будущей политики. Один из них, отвечавший за экономический блок, добавил: «Господин президент, ситуация в украинской экономике крайне тяжелая. Без международной помощи они не смогут удержаться. Если мы предложим определенные инструменты, кредиты, возможно, энергетическую поддержку, это даст нам новые рычаги влияния». Путин снова кивнул, но его мысли явно были глубже, чем просто экономика. Он поднялся из-за стола и подошел к окну. Огромные шторы были слегка раздвинуты, и сквозь стекло открывался вид на вечернюю Москву. Кремлевские башни, освещенные огнями, стояли величественно, а за ними тянулась бескрайняя череда огней столицы. «Запомните», — сказал он, обернувшись к своим людям, — «мы не должны повторять ошибок прошлого. Украина изменилась, и она будет меняться еще сильнее. Но именно сейчас мы можем направить процесс так, как выгодно России». Министр обороны осторожно уточнил. «Речь идет о дипломатии или о более активных мерах?» Путин не сразу ответил. Он сделал несколько шагов по залу, остановился возле стола, посмотрел на карту Украины, которая лежала среди других документов. «И о том, и о другом», — произнес он наконец. «Сначала дипломатия. Мы должны показать миру, что Россия заинтересована в стабильности, но параллельно работать с теми силами, которые могут обеспечить нам влияние». Эти слова прозвучали как приказ. В зале зашуршали бумаги, кто-то сделал пометки в блокноте. Секретари фиксировали каждую деталь. Путин продолжил. «Важно понимать, уход Зеленского – это не конец, это только начало новой партии. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Будут выборы, будет борьба, будут провокации, но мы должны думать на шаг вперед». Один из советников заметил: «Господин президент, по нашим данным, в Киеве уже формируются несколько группировок. Одни будут тянуться к Западу, другие – искать компромисс. Вопрос в том, кто победит». Путин усмехнулся уголком губ. «Победит тот, кто будет сильнее и кто получит поддержку народа. Но наша задача – сделать так, чтобы именно тот человек, который нас устраивает, оказался в выгодной позиции». Он вернулся к своему месту, сел, скрестил руки и внимательно посмотрел на всех присутствующих. «Мы должны работать тихо, умно и терпеливо. Не бросаться словами, не создавать лишних скандалов. Мир устал от громких заявлений, но действия должны быть такими, чтобы они чувствовались в каждом решении Киева». В комнате снова повисла тишина. Никто не осмеливался перебивать. Каждый понимал, что сейчас закладывается стратегия, которая может изменить не только будущее Украины, но и баланс сил во всей Европе. Затем слово взял советник по международной безопасности. «Господин президент, западные СМИ уже обсуждают, что уход Зеленского может сыграть на руку Москве. Они строят версии, что Россия ждала этого момента, чтобы усилить свое влияние». Путин усмехнулся.
но его глаза оставались холодными. Пусть думают, как хотят. Главное, что мы знаем, чего хотим мы. А хотят ли они это признавать, неважно. Он посмотрел на часы, затем снова перевел взгляд на своих людей. Запомните, Украина – это не просто сосед. Это часть нашей истории, нашей судьбы. И от того, как мы поведем себя сейчас, зависит, каким будет будущее всего региона. В зале снова зашуршали бумаги. Один из генералов тихо сказал: «Господин президент, мы подготовим план действий на ближайшие месяцы». «Сделайте это», – кивнул Путин. «И не забывайте, время работает на нас, если мы действуем правильно». Он снова встал и направился к двери. Его шаги звучали четко, отмеряя ритм, будто марш. Советники молча проводили его взглядом, понимая, что решение принято. За дверями Кремля жизнь продолжалась. Москва шумела и светилась огнями, а где-то далеко, в Киеве, люди все еще обсуждали уход Зеленского. Но в стенах Кремля уже начиналась новая глава. Глава, в которой каждая фраза, каждое действие, каждое решение должно было сыграть свою роль. Путин вышел в коридор, где его ждали охранники. Он снова задержался у окна, посмотрел на ночное небо. В его глазах отражался огонь, смесь холодного расчета и уверенности. Он тихо произнес, словно самому себе: «Теперь все только начинается». Эти слова растворились в тишине кремлевских коридоров, но их смысл был ясен каждому, кто находился в том зале. Уход Зеленского стал сигналом. Россия готовилась к новой партии, и Путин был уверен, его ход будет решающим. The sound of hooves drew closer, cutting through the storm like war drums echoing across the plains. Each strike of iron against wet earth tightened the rancher's chest until he could feel his pulse in his ears. He leaned against the barn door, lantern light flickering across the stern lines of his face. The woman sat rigid on the bale of hay, her knuckles white as she gripped the fabric of her dress. She dared not speak. Both of them knew that silence was the only shield they had left. The hooves slowed, breaking into softer steps, the unmistakable crunch of boots on gravel following. Shadows crossed under the gaps in the barn door, 3, maybe 4 men. The rancher's gut told him more were out there, surrounding the property, waiting like wolves for their signal. Her voice cut through the storm, sharp and commanding. "We know she's here." The rancher felt his breath catch. It was not the voice of a stranger. It was someone who spoke like he owned the night, every syllable laced with authority and menace. The woman's hand shot out, clutching the rancher's sleeve. Her nails dug into the fabric as she mouthed something soundless. "Don't." He gave her one brief look, steady, hard, a silent vow, and then pulled her hand free. He stepped toward the barn door, keeping his grip firm on the hammer in one hand, while the other hand rested near the holster at his side. He hadn't touched that revolver in months, but tonight the weight of it was like an old friend, reminding him what survival demanded. The men outside began to circle, their boots scuffing against the ground. The commanding voice spoke again. "She stole something. You've got no idea what you're hiding. Hand her over, and no harm will come to you or your land." Lightning split the sky, revealing their silhouettes for a fraction of a second. Tall, cloaked figures, their faces hidden beneath wide-brimmed hats. But there was something unnatural in the way they moved, too precise, too deliberate, like hunters who had tracked prey for a lifetime. The rancher said nothing. His silence was answer enough. The barn door rattled as one of them struck it, hard enough to make the lantern shiver. The woman let out a broken sob and pressed her hands against her mouth to muffle it. The rancher glanced back at her, his voice steady but low. "Stay quiet. Don't move, no matter what you hear." Then, squaring his shoulders, he pushed the door open just wide enough to step out into the rain. The men turned toward him, their faces still shadowed. The leader took one step forward, his boots sinking into the mud, his gaze sharp and merciless. "We're not here for you, rancher," he said. "But if you get in our way, you'll be buried with her." The rancher spat into the dirt, his jaw like iron. "You're on my land. That means you play by my rules." One of the cloaked men chuckled darkly. "Do you even know what she carries? That trinket is older than this country. It belongs to us." His eyes flashed in the stormlight, something unearthly glimmering for the briefest moment. "Give it back, and maybe we'll let you keep breathing."
The rancher's hand hovered over his revolver, the decision burning in his chest. He had no reason to stand against them. This wasn't his fight, but the image of her face, tear-streaked, terrified, yet stubbornly alive, struck something deep in him. He'd been alone too long, hardened too much by silence and loss. Protecting her, even at the cost of his own life, felt like the only right thing left in this broken world. "You'll never find it," he said coldly, the rain dripping from the brim of his hat. "And you'll never touch her while I'm breathing." The leader's smile twisted into something cruel. With a flick of his hand, the others spread out, weapons glinting faintly beneath their cloaks. The rancher's revolver cleared leather in a single motion, his hammer cocked with a click that cracked through the storm. Time slowed, the world shrinking to the distance between him and the strangers. The first shot exploded like thunder, and chaos erupted. The barn door burst open as the woman screamed, clutching the frame as she watched the scene unfold. Muzzle flashes lit the night in stuttering bursts, each flash carving wild shadows across the mud. The rancher moved with precision, born not of practice, but of desperation. Each pull of the trigger aimed not for survival, but to buy her another second of safety. His hammer swung in his offhand, striking the closest man across the jaw, sending him sprawling into the mud. But there were too many, their movements too fast, too coordinated. One of the cloaked men lunged forward, knocking the revolver from his grip, sending it spinning into the mud. The rancher stumbled back, breath tearing from his chest, but his eyes never left the woman's. "Run!" he shouted. For one terrible heartbeat, she hesitated, torn between terror and the impossible weight of leaving him behind. Then she bolted, vanishing into the dark of the house as the storm swallowed her footsteps. The leader's voice rose above the chaos, steady and merciless. "You think you can protect her? You think you can protect anyone?" His hand clamped down on the rancher's throat, pinning him against the side of the barn. Rain dripped down between them as the stranger's face came into view for the first time. Eyes like molten silver, skin marked with symbols that shifted in the light. The rancher's lungs burned, his vision blurring, but still he forced the words through his teeth. "She's not yours." The stranger's grip tightened, his smile cold and final. But before he could deliver the end, a sound tore through the night, high, sharp, and unmistakable. The crack of the locket splitting open. The storm seemed to pause, the air itself shuddering as a strange light spilled from the house. All at once, every head turned, even the leader's silver eyes widening with something that almost looked like fear. The rancher collapsed to his knees, gasping for breath, his heart slamming in his chest. He looked up toward the farmhouse, his vision swimming, and saw her, standing in the doorway, the broken locket glowing in her hands, light pouring out like fire.